La 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 Kannari na. Good morning, my dear students. Welcome for to the online class of 7th standard. Already we have discussed a second poem in your syllabus. The name of the poem is Self-Reliance, and that was written by Kathleen Delicotta. It is one of the amazing and memorizing wonderful poem written by her. The same kind of one more poem which is kept for to your syllabus as a supplementary reading. The name of the poem is I Wonder. So this poem was written by Jenny Kirby. So she is also one of the wonderful poet. So this is one of the poem which is going to tell so how the God is created a wonderful nature. So what combination he created in every scenes of an nature, that all very enthusiastically, very curiosity the poet has described in his words. Now I am going to recite the poem. Just listen and try it after listening this video at a home once or twice. So look at listen, my dear students. I will start to read the poem I Wonder. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who light the stars when they blow out and makes the lighting flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? So thus this kind of a very wonderful poem about the nature was written by Jenny Kirby. So look at what the poem is going to describe, what the poem is going to create in our mind, a different thoughts about the nature. However, we are going to live with the nature, but we don't know so how the nature totally it is wonderful, that all collected in the lines of the poem here. So look at the first stanza. I wonder why the grass is green. ಸೊ ವೈ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಯಾಕೆ ಸೊ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ವಂಡರ್, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬೆರಗಾದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ. This is a gift of a God, created by the God, that the poet is going to tell in his surprise words. Who taught the birds to build a nest? You have saw the many birds in the nature. So some are having a very melodious voice like cuckoo, and some are very beautiful to look like a peacock, and some birds are there like a tailor. It is very expert in making of a nest. It is going to prepare it nets in the open well, either may near to an so the sandy of an rivers. So there it is going to build the nest very softly. So that kind of a knowledge who had given for to the birds, even though the birds do not have the hands like a man, it do not have any capacity to carry, but even what it has a capacity, how it is going to use its beak for preparing the nest, that we are going to watch in the Discovery Channel, how a tailor bird so wonderfully build the nest. Here the poet is also surprised. So we are thinking that we do not have any money, we have not born in a rich family,
even though a tailor bird which do not have capacity like a human being, but also it uses its own strength to make a nest, who has given that knowledge to the bird. That the question is going to arise by the poet here, and told the trees to take a rest. See, we are all moving from one country to another country, one place to another place. We are watching different kind of sceneries. Even a tree cannot move a 1 inch further. While standing its position itself, it is going to lead its life. This kind of rest power who has given for to the trees, that the surprise the poet is going to describe in his lines. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? So today is the no moon day, so you cannot see the moon in the sky, but again it appears after 15 days. So this kind of nature to the moon who had given. So these are all some exceptional questions are going to rise in the words of the poem I Wonder, and makes the lighting flash about, even though there is a flashlight in the sky. There is no moon, but also there is a flashlight in the sky. We are going to see the stars. So that is going to light in absence of moon. And when they blow out, sometime it is going to be not appeared at the daytime, and made the lighting flash above. Sometime the thunder and lightning are passing between the clouds, so that getting a very shock observers, and a very dangerous voice is coming from the sky. Who created that kind of a flash lighting in the sky? How the God has created this all? That the question is going to arise by the poet itself. Who paints the rainbow in the sky? So when the rain is going to fall, at the time the sunlight is present, if the sun rays are present, the reflect of sun rays on the droplets of water creates a wonderful vibrant color like violet, indigo, blue, orange. These are all the colors, how it appears. So the question is going to ask here in the lines of the poem, and hangs the fluffy clouds so high. So sometimes the sky is very far, you cannot see clearly any kind of things in the sky, but sometimes the sky is going to hang up some clouds. During the rainy season, the cloud passes near to the mountain. The cloud passes very nearly that we can see in the open eyes. So how these clouds are going to hang without any support? Top there is a sky, bottom there is earth. How the clouds are going to flow in between? Who have given the strength to hang without any threads, without any holdings? How the clouds are appearing? That the surprise question here the poet is asking to the God, or for to the readers. And why is now, do you suppose, why these are all the changes is going to take a place? But I don't know, but the dad know, but he is not supposed to tell that. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ. ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಜೇನಿಯನ್ ಕೆರ್ಬಿ. ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ that what is there in the poem I Wonder. Nothing but the surprise words are supposed to be in emotion, how the nature has created lot of changes in the minds of the poet, that we are going to see here. So that you have to read very clearly once or twice from the poem which is in your textbook, page number 15. Then you come to know what is there, the entire information about the poet I Wonder. Suppose if you have a time, you too also can create the same kind of some lines about the nature
what you are going to observe, and how you are going to add a very wonderful words with the meaning, creating the poems, either using a jumble words, either you are going to create something, a different idea what you have in your own knowledge, that you can try it. So I think maybe you have come to know very clearly about the poem I Wonder. So in the activity they have given one more important information, the Kannada poem which is given written by D.V. Gundappa in a Nivedana Kavana Sankalana. So I have collected some important so the page about the D.V.G. Gundappa. Now I am going to recite that poem. So look at the same meaning of I Wonder will be reflected here in the poem Nivedana written by D.V.G. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕವನ, ಅದು ಯಾವುದರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ವಂಡರ್ ಪೊಯಮ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ ತಣಿಪ ನೀಲಪಟದಿ ವಿವಿಧ ರೂಪ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿರ್ಪ ಚಿತ್ರ ಚತುರನಾರ್ ಕಾಲದಿಂದೆ ಮಾಸದ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸಪನಾರ್ ಗಿರಿಯ ತೊರೆಯ ಬಣದ ಹೊಲದ ಬೆರಗಿನಿಂದ ಮೃಗದ ಕಗದ ಮೆರೆತದಿಂದಲಿ ವಿಹಾರ ಭವನವೆನಪನಾರ್ ಮರೆಯಲಿರ್ಪ ಸೊಗವಿನಿಂತು ಕವಿಸುತ್ತಿರ್ಪನಾರ್ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಗಗನ ತಲದಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ವಿಹಗ ಮುಖದಿ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನದಿ ತೋರುತಿರ್ಪನಾರ್ ಮಾತನುಳಿದು ಕವಿತೆಯಂತೂ ಬೀರುತಿರ್ಪನಾರ್. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕವಿತೆ. ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ನೋಡೆ ಕಣ್ಣ ತಣಿಪ ನೀಲಪಟದಿ ವಿವಿಧ ರೂಪ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೀವು ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿರ್ಪ ಚಿತ್ರ ಚತುರನಾರ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಹಿಮದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಕವನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿರಿಯ ತೊರೆಯ ಬಣದ ಹೊಲದ ಬೆರಗಿನಿಂದೆ ಮೃಗದ ಕಗದ ಮೆರತದಿಂದಲಿ ವಿಹಾರ ಭವನ ವೆನಪನಾರ್ ಮರೆಯಲಿರ್ದ ಸೊಗವ ನಿಂತು ಕವಿಸುತಿರ್ಪನಾರ್. ಗಿರಿಯ ತೊರೆಯ ಏನಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಇದೆ. ನದಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡುವ ಸದ್ದು, ಅದು ಅದರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಲವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ನೀರನ್ನು, ಆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಜನರು ನೋಡಿ ಮೈತುಂಬಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬಿದವರು ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅಥವಾ ಓದುಗರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಗಗನ ತಲದಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ವಿಹಗ ಮುಖದಿ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನದಿ ತೋರುತಿರ್ಪನಾರ್ ಮಾತನುಳಿದು ಕವಿತೆಯಂತೂ ಬೀರುತಿರ್ಪನಾರ್. ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಗು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಗಗನ ತಲದಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಗೀತಗಳನ್ನು ವಿಹಗ ಮುಖದಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ
ವಾದ್ಯ ಸ್ವರ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಂಪು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನದಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಳಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವನು ಯಾರು? ಆ ದೇವರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.